Hi, Assalamu alaikum. In this English class, we are going to start our second unit. Through the first unit, we already understood the importance of sustaining our nature and its greenery, and how to write a conversation, thought, poster likewise, and some grammatical items also. Okay, let us go to our second unit. Tales and tunes. Tales means stories. Tunes means a melody, a song or a composition. Do you like to hear stories? What kind of stories do you like to listen? Who tell you stories? We hear lots of stories from our grandparents, parents or elders and friends. But a few years back, our children were interested to read books like Balarama, Balabhumi, Kalikudaka, Mowgli, likewise. A pity condition. Nowadays, our children are interested to spending their time with gadgets like mobile phone, tab, laptop, computer. Because of that, they have no time to spend their time with their parents, grandparents, and friends. In the old time, they are interested to playing games like PUBG and likewise some social network. Because of that, our storytelling art will gradually disappear from our earth. Nowadays, our people have a hobby to celebrate each and every days, like Children's Day, Father's Day, Mother's Day, likewise. So that way, we give a special day for our stories. March 20 is the storytelling day. We celebrate March 20 is storytelling day. Stories come to us from our elders, parents and books. What's a story that passed on next to peoples? If we don't, storytelling or the art of storytelling and stories are gradually disappear from our earth. Now we are start our second unit. There is a small extract. In that extract we have two characters, Vimal and his grandmother. Vimal is a boy. He asked some question his doubt to his grandmother relating to the stories. Let us go to that lines. All of you listen it very carefully. Vimal is a lucky boy. He has a grandmother who tells him lots of stories. Every night at bedtime there is a story for him. What fantastic stories grandmother has told Vimal. Stories of animals and birds, of clever and senseless people, of magic and music, stars and sages and many more. One day Vimal asked his grandmother if stories grew on trees. She laughed and said, "No, not on trees." "Then where do we get the stories from?" Vimal asked. "I got them from my grandmother. I in turn tell you." "Vimal, remember to tell your friends these stories so that they can also enjoy them." But Vimal said, "No, I don't want to tell them any of these stories. They are my stories, my treasure. I don't want to give them away." "Don't be silly, my boy. Stories are meant to be told. Listen and tell. That's the law of the story kingdom," his grandmother said. I already told you this is the information about stories. Through this paragraph, we can understand Vimal has a grandmother because he was very lucky. Why? Because his grandmother told the story for him every bedtime, that is sleeping time. Because of that, Vimal is very lucky boy. What kind of story she told for him? Very, very fantastic story. The stories of animals and birds, stories of clever and senseless people, of magic and music, stories of
stars and sages and many more. What is the meaning of sage? Wise അല്ലേ? വൈസ് എന്നാണ്, ജ്ഞാനി എന്നൊക്കെയാണ് ഏതിൻ്റെ മീനിങ്? സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിലൂടെ എന്താ മനസ്സിലായത്? വിമൽ വളരെ ലക്കി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബോയാണ്. അവനിക്ക് ഒരു ഗ്രാൻഡ് മദർ ഉണ്ട്. അവളെന്ത് ചെയ്യും? ആ ഗ്രാൻഡ് മദർ ദിവസവും രാത്രി അവൾക്ക് വിമലിന് ഒരുപാട് സ്റ്റോറീസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഏതൊക്കെ സ്റ്റോറീസ് ആണെന്നാണ് നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞത്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വിമൽ ആസ്ക്ഡ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ഹിസ് ഗ്രാൻഡ് മദർ. വാട്ട് വാസ് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? The question is that Vimal asked the grandmother if stories grew on trees. Where from we got the stories? Do you have any idea? വിമൽ അമ്മമ്മൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു അല്ലേ, എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോറീസ് കിട്ടുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ അവൻ എന്താ ചോദിച്ചത്? എവിടെ നിന്ന്, എങ്ങനെയാണ് ഇത് മരത്തിലാണോ വളരുന്നത് സ്റ്റോറീസ് എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് മദർ വാസ് ലാഫ്ഡ് ആൻഡ് സെഡ്, നോ, നോട്ട് ഓൺ ട്രീസ്. ദർ ഡു വി ഗെറ്റ് ഫ്രം അവർ ഓൾഡ് ജനറേഷൻ. അല്ലേ, അവിടെ എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? നമ്മുടെ മുന്നേയുള്ള ജനറേഷനിൽ നിന്നാണ്, പഴയ ജനറേഷനിൽ നിന്നാണ് നമുക്കിത് കിട്ടുന്നത്. എന്ത് റിപ്ലൈ ആണ് കൊടുത്തത് ഗ്രാൻഡ് മദർ? വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് റിപ്ലൈ ഷീ സെഡ് ദർ? വേർ ഡു വി ഗെറ്റ് ദ സ്റ്റോറീസ് ഫ്രം എന്ന് നമുക്ക് വിമൽ ആസ്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് മദർ പിന്നെ റിപ്ലൈ കൊടുത്തത് എന്താണ്? ഐ ഗോട്ട് ദം ഫ്രം മൈ ഗ്രാൻഡ് മദർ. I in turn tell you. I got these stories from my grandmother. Now I tell to you. So that way you must tell these stories to your friends. That way the stories passed to one person to the another person. But Vimal said, no, I don't tell these stories to any other person because these stories are my treasure. What is the meaning of treasure? A collection of valuable things. എ കളക്ഷൻ ഓഫ് വാല്യുബിൾ തിങ്സ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എൻ്റെതാണ് അല്ലേ, ഈ സ്റ്റോറീസ് എൻ്റെതാണ്, അത് എൻ്റേത് മാത്രമാണ്, ഞാനത് ആർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കില്ല, അത് എൻ്റെ നിധിയാണ് അല്ലേ. അങ്ങനെയാണ് ആര് പറയുന്നത്? വിമൽ പറയുന്നത്. ബട്ട് ഗ്രാൻഡ് മദർ അഡ്വൈസ് ഇം, വാട്ട് ഷീ സെഡ്? ഡോണ്ട് ബി സില്ലി മൈ ബോയ്, സ്റ്റോറീസ് ആർ മെയിൻഡ് ടു ബി ടോൾഡ്. ലിസൺ ആൻഡ് ടെൽ, ദാറ്റ്സ് ദ ലോ ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി കിങ്ഡം, ഇസ് ഗ്രാൻഡ് മദർ സെഡ്. ഗ്രാൻഡ് മദർ ടോൾഡ് ടു Vimal, stories are meant to be told. If we don't tell to other people's stories, stop there. The stories and the art of storytelling will slowly disappear from the earth. So the grandmother very lovingly said to Vimal, don't be very silly. You must tell these stories to your friends. This way, this is the introduction part, and next is fables. What is fable? Do you have any idea? Stories go beyond the boundaries of time and space. They lead us to wisdom. Can you tell a story that you have heard from your grandparents, elders, or friends? There is no restriction in the case of stories. We can tell any time or any space. There is no boundaries. അല്ലേ, സ്റ്റോറീസിന് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ബൗണ്ടറീസ് ഒന്നുമില്ല. അത് ഏത് സമയത്തും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പറയുന്നതാണ് അല്ലേ. അതൊരു ജനറേഷനിൽ നിന്ന് വേറൊരു ജനറേഷനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിലൂടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് വിസ്റ്റം അല്ലേ, ഒരുപാട് നോളേജും ഒരുപാട് മോറൽസൊക്കെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. മേ ബി യു ഹിയർ ലോട്ട്സ് ഓഫ് സ്റ്റോറി ഫ്രം യുവർ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് ഓർ എൽഡേഴ്സ് ഓർ പാരൻസ്. Here is a task you. Can you tell a story that you have heard from your grandparents, elders or friends? Now here we saying something about Aesop fables. Have you heard of the famous storyteller Aesop? He was a Greek slave who lived in 600 BC. Maybe the living period is 620 BC to 564 BC. I already told he was a Greek slave who lived in 600 BC. Aesop did not in fact write the fables he told. They have been orally passed on from generation to generation. They still live in the mind of people. We hear lots of Aesop fables, or the other name is Aesopica. Aesopica is a collection of fables credited to Aesop,
I already said he is a slave and a storyteller. So we hear lots of Aesop fables. The most example, one of the most example is the tortoise and hare. അല്ലേ, ആമയും മുയലും എന്നുള്ള കഥകളൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പൊന്മുട്ടയിടുന്ന താറാവ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കഥകളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്? ഈ ഈസോപ്പ് ഫാബിൾസിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈസോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രീക്ക് സ്ലേവ് ആണ്. അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നത് 600 BC. മേ ബി ദ ലിവിങ് പീരീഡ് 620 BC to 564 BC. ആ ടൈമിൽ ജീവിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഹി ഡി നോട്ട് റൈറ്റ് എനി സ്റ്റോറീസ് ഹി ടോൾഡ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കഥകളും അദ്ദേഹം എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല. ദ പാസ്ഡ് from one person to another person, or one generation to another generation. Likewise, the stories passed through the world that still live in the minds of people. അല്ലേ, അതൊക്കെ ഇപ്പോഴും എന്താണ് പീപ്പിൾസിൻ്റെ മൈൻഡിലുണ്ട്. We hear lots of about Aesop and his fable. So, what is fable? A fable is a traditional short story that teaches a moral, especially one with animal as characters. Fable is a traditional short stories. Hearing these fable, we got a good moral. We can study a good moral. Also, in that story have a animal character. A fable is originally belonged to the oral tradition and were not collected for some 3 centuries after Aesop's death. അപ്പോൾ ഫാബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയാണ്. അതെങ്ങനെയാണ് പാസ് ചെയ്തത്? എഴുതി വെച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല. എങ്ങനെയാണ് പാസ് ചെയ്തത്? ഓറലിയാണ്. നമ്മൾ വായ കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് ഒരാൾ കേട്ട കഥ മറ്റൊരാൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. ആമയും മുയലും തമ്മിലുള്ള കഥകളും പൊന്മുട്ടയിടുന്ന താറാവ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും നമുക്ക് മുന്നേ ആരൊക്കെയോ പറഞ്ഞു തന്ന കഥകൾ നമ്മളിപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് വളരെ കൗതുകമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അല്ലേ, നമ്മുടെ യങ്ങേഴ്സ്റ്റിൽ. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഫാബിൾസ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് എവിടെയും എഴുതി വെച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല, അതിങ്ങനെ ഓറലിയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈസോപ്പിൻ്റെ ഡെത്തിന് ശേഷം 3 സെഞ്ചുറിക്കൊക്കെ ശേഷമാണ് ഇത് കളക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത്രയും കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള കഥകൾ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും എന്താണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ fable is a traditional short stories that teaches a moral, especially one with the animal as character, and the fable is originally belonged to the oral tradition. Okay, all of you understood these much things? Okay, now we can go to a story, a fable. Let us read one of Aesop fables. Look on this picture. This is the one of the picture of this story, Aesop fable. Now we can study it for about this story. What idea do you got from this picture? Yes, there is one person who tried to swim. So let us go to the story or fable. All of you listen very carefully while I reading. A rich voyager from Athens was on a voyage with 2 companions. In the course of their voyage, a violent storm blew up and capsized the ship. The companions tried to swim ashore, but the rich voyager kept calling on Athena, the goddess of Athens, and promised her lavish offerings if he escaped. One of his shipwrecked companions, as he swam past, shouted to him, "Don't leave it all to Athena. Use your arms as well." This is one of the fable of Aesop, and here are lots of new words to you. What is that? Voyager. What is the meaning of voyager? Yes, a person who goes a long journey. A person who goes a long journey. Athens, that is a place name, a capital city in Greece. ഗ്രീസിലുള്ള ഒരു ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റിയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതുപോലെ വോയേജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ, ലോങ് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ വിളിക്കുന്നതാണ് വോയേജർ.
Voyage, what is the meaning of voyage? A long journey. നമ്മൾ പറഞ്ഞു വോയേജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ വോയേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എ ലോങ് ജേർണി, എസ്പെഷ്യലി ബൈ ഷിപ്പ്. ദെൻ capsized. Capsized means to overturn. കീഴ്മേൽ മറിയുക. Companions, friends. Here have 4 new words: voyager, voyage, capsized, companion. Through this fable, we got an idea about the rich voyager. He started his journey with his 2 friends, and on the way their ship capsized because of the violent storm. The 2 companions tried their very best to escape from the sea, but the rich voyager called Athena. Who is Athena? The goddess of Athens, and he promised her lavish offering if he escaped. But the one of his companions shouted to him, "Swim past, don't do this wise. Don't leave it all to Athena. Use your arms as well." What kind of moral do you get from this fable? ഒരു റിച്ച് വോയേജർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് കമ്പാനിയനുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്? സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് അല്ലേ? ജേണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. ഷിപ്പിലാണ് അവർ പോകുന്നത്. വളരെ വലിയൊരു സ്റ്റോമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ ഷിപ്പ് ക്യാപ്സൈസ് ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെല്ലാവരും വെള്ളത്തിലാണ്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 2 ഫ്രണ്ട്സും എന്ത് ചെയ്യാണ്? അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ വോയേജർ എന്ത് ചെയ്യാണ്? റിച്ച് വോയേജർ അവിടെ ദൈവത്തെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് യാതൊരു പരിശ്രമങ്ങളും ചെയ്യാണ്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഗോഡിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പറയാണ്, ഇതുപോലൊന്നും ചെയ്യരുത്, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അദ്ദേഹം വളരെ ഫാസ്റ്റിൽ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? എന്താ പറയുന്നത്? ഡോണ്ട് ലീവ് ഇറ്റ് ഓൾ ടു അദീന, യൂസ് യുവർ ആംസ് ആസ് വെൽ. എല്ലാം ദൈവത്തിനെ എങ്ങനെ പരമേൽപ്പിക്കല്ലേ, നീ നിൻ്റെ കൈകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലേ? അപ്പോൾ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് മോറൽ ഡു യു ഗെറ്റ് ഫ്രം ദിസ്, ഓർ വാട്ട് മെസ്സേജ് ഡസ് ദ ഫാബിൾ കൺവേ? വാട്ട് മെസ്സേജ് ഡസ് ദ ഫാബിൾ കൺവേ? നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫാബിളിൽ നിന്ന് എന്ത് മെസ്സേജാണ് കിട്ടിയത്? നമ്മുടെ പരിശ്രമമാണ് അല്ലേ വലുത്? നമ്മുടെ പരിശ്രമമാണ് വലുത്. നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ? ദൈവം നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ എക്സാമിന് പഠിക്കാണ്ട് പോയിട്ട് ദൈവമേ പരീക്ഷ എളുപ്പമാവണേ, അല്ലാഹുവേ പരീക്ഷ എളുപ്പമാവണേ, എനിക്കെല്ലാം കിട്ടണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ? അവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോഴാണ് അല്ലാഹു അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ? ആ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മിക്കാൻ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ. അല്ലാതെ പഠിക്കും ചെയ്യില്ല, നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് യാതൊരു പരിശ്രമവും ഇല്ലാണ്ട് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിൽ ബരേൽപ്പിക്കാൻ പാടുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാട്ട് മെസ്സേജ് ഡസ് ദ ഫാബിൾ കൺവേ? എന്ത് മോറലാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്? യെസ്, യു മസ്റ്റ് വർക്ക് ഹാർഡ് ആസ് യു ക്യാൻ. ദ റെസ്റ്റ് വിൽ ബി ഡൺ ബൈ ദ ഗോഡ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് വി ഡു അവർ പാർട്ട് വെൽ, ഗോഡ് വിൽ ഡു സംതിങ് ഫോർ അസ്. യു മസ്റ്റ് വർക്ക് ഹാർഡ് ആസ് യു ക്യാൻ. നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വർക്ക് ചെയ്യണം അല്ലേ? ദ റെസ്റ്റ് വിൽ ബി ഡൺ ബൈ ദ ഗോഡ്. ബാക്കിയുള്ളത് എന്ത് ചെയ്തോളും? ദൈവം നോക്കിക്കോളും. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് വി ഡു അവർ പാർട്ട് വെൽ, ഗോഡ് വിൽ ഡു സംതിങ് ഫോർ അസ്. യു മസ്റ്റ് വർക്ക് ഹാർഡ് ആസ് യു ക്യാൻ. ദ റെസ്റ്റ് വിൽ ബി ഡൺ ബൈ ദ ഗോഡ്. ദാറ്റ് മീൻസ് if we do our part well, God will do something for us. I hope you all are understood these much things about fable, use of fables. Now I give a assignment to you. Find out and write 5 proverbs and its meaning in your back side of English notebook. Okay, now I conclude my class here. We can see in the next class. Bye. Assalamu alaikum.